Guys, welcome back to my other live stream. All good ആണ് വിചാരിക്കും. നേരത്തെ എന്തോ നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫുഡി മാത്രമാണ് എപ്പോഴും ബോറടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് അതിനൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഗൈസ്. വെട്ടിക്കളയേണ്ടി വരും, മൊട്ടയടിക്കേണ്ടി വരും. അതെങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ, കളിച്ചാൽ പോലെ. രാത്രിത്തെ അത്ര ലൈറ്റിങ് കിട്ടുന്നില്ല, കാരണം നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. രാവിലെ അങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഇട്ട് കണ്ടാൽ ആട്ട് കേൾക്കും. Where is my chat? ഇതിൽ കുറെ എണ്ണം അപ്കമിങ് ആയിട്ട് ബഗ്ഗായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ചാറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വെറും 8 സെക്കൻഡ് അടക്കം ലൈവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു മുമ്പ് അത് നെറ്റ് പോയായിരുന്നു. പിന്നെ ഓൾ ക്ലിയർ. അവിടെ ഓപ്പോണന്റ് ആരാ വന്ന് നോക്കിയില്ല. സ്ട്രീമിൽ ബാക്കർസിന് നോക്കണം. ഓക്കെ guys, thank you for 3,500 subscribers. Let's go, road to 4K. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. We have already started here. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. A lot of space here, a real opportunity. Stoichkov. ഞാനിത് മാച്ചപ്പ് ഇടുക, പക്ഷെ എന്താണെന്ന് അറിയാവുന്നേ, അവിടെ ത്രൂ പാസ് നല്ല ഇതാവും. സ്റ്റണ്ണിങ് ത്രൂ പാസ് ആയിരുന്നു. Yeah, he coined the phrase regista and he rules. Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can stunning through pass possibilities. Swept in. High card. Kimmich. Well timed, excellent interception. Now it's Messi. Thuram. Messi. Decent hit. Now who's going to be first to this? No way, match go in the Gets it clear. And here's Thuram. Messi. And he can clear it away. Vasco da Gama still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Pedri. Kimmich. And it's Stoichkov. That is a great... Oh, money, guys! Goal! Vasco da Gama! And it's Vasco da Gama! Vasco da Gama scores again. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. That's expertly finished, and he's done that so often. Vasco da Gama have taken the lead. Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Scripted. Well, he certainly Arsenal bro, 1v1 കളിക്കാം. Well, they've got it back in a hurry. And it's Neymar. Mbappe. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Kajolu. 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. അത് വൈറ്റിനൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഓർമ്മയായി. ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. നമുക്ക് ഒരു 3-4 മാച്ച് റാങ്ക് പുഷ് പോയിട്ട് കളിക്കാം. He's played him through. Thuram showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out.
Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Oh, well played, well sorted out. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment. മുള്ളറ കളിക്കാട്ടാ Well, it's a half which ഫസ്റ്റ് was ആർസനലിനോട് കളിക്കാതെ nicely. അപ്പൊ നമുക്ക് Warming അടുത്ത up to what നമുക്ക് may 2 be a റാങ്ക് more പുഷ് പോയിട്ട് open കളിക്കാം. ഓക്കെ, second half to follow. എന്നാലും So സെറ്റ് your ആവുള്ളൂ. views on the അതുകൊണ്ടാ first half? Yes, they're behind, but it's a reversible situation. As long as better defensive focus can avoid a second Friendly, goal on the counter, they know. ലൈവ് തുടങ്ങി കുറെ നേരം ആയോ? എടാ 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. വെറും ലൈവ് തുടങ്ങി 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. അതാ ഞാൻ പറയുന്നത്. Leading a cagey കുറച്ച് game കഴിഞ്ഞിട്ട് here. കളിക്കാം, കാരണം ലൈവ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. And it's 1-0 at the break. ലൈവ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ഗൈസ്, നമ്മുടെ മാക്സിമം എല്ലാവരും സ്ട്രീം ഷെയർ ആക്കി സപ്പോർട്ടാക്കാം. നമുക്ക് ഒരു ഇപ്പൊ ടൈം 1:45, നമുക്ക് 2:15 തൊട്ടില്ലേ ഫ്രണ്ട്ലി തുടങ്ങാം. 2:15 വെറും 1/4 മണിക്കൂർ. ഓക്കെ, ഒരു അരമണിക്കൂർ, ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ. There's the start of the second half. Number 21. Vasco da Gama definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Perez. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Kimmich. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Vasco da Gama do appear to have made a half-time change. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. And it's Van Basten. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Maldini. The attendance for this Some match resolute defending എടാ there. ഒരു ഭാഗത്ത് നിക്കടാ, പെട്ടെന്ന് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ പാസ് ഇട്ടൊന്നൊക്കെ മാറിപ്പോവാ. No, that was never going to make it. So, Jim, what are you thinking? They're ahead, but they're not playing as if they are. There seems to be more of an emphasis on protecting their lead than adding to it. It's all gone a little timid. Pedri. It's a good spell of possession, this. Now it's Inzaghi. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. പൊസിഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട പ്ലേയേഴ്സ്. ഒരു മിസ് മതി അത് കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ആവാൻ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും കളിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആവും. Maldini. മിസ് പാസ്. Messi gets into a good position. കളിക്കാനുണ്ടോ? അവിടെ കളിക്കാം. Well, it's good stuff. This is better. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. He scored! എടാ ലൈവ് അത്യാവശ്യം ഡിലേ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ കറക്റ്റ്. Beyond doubt. ഇപ്പൊ കറക്റ്റ്. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Yeah, his instinct told him that the keeper would struggle to cope with that, so top marks for him following up. I think it's really sharp play, it was well read, and he was a little quicker than everybody else. Things starting to look very comfortable. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. That, for me, should be decisive. And that's a superb pass. Played back in. Passing is crisp and sharp. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. He has found the way through. And that's been drilled in. ബ്രോ എനിക്ക് And there goes 500 the final whistle. Perhaps not quite utopia, not what was entirely desired,
എടാ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാഡൽ പാക്കില് വലിയ എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും നമുക്ക് POTW ആയിട്ട് കിട്ടും. അതില് റയറ് പറയാൻ ആരുമില്ല മാഡൽ പാക്കിൽ ഇപ്പൊ വന്നതില്. സോ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ കോയിൻ സേവ് ചെയ്തോ, അതാകുമ്പോ നിക്ക് എന്താ പറയാ റൊണാൾഡോന്റെ കാർഡ് മേ ബി വരികയാണെങ്കിൽ അത് കറക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു ഉപകാരമുണ്ട്. സോ സേവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ. സേവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ. ചന്ദ്ര ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ? എടാ ഫ്രണ്ട്ലി നമ്മള് 2:15 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. 2:15. അപ്പൊ അതേപോലെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ മാക്സിമം ലൈക്ക് അടിക്കുക ഗൈസ്. ലൈക്ക് ഒന്നും കേറുന്നില്ല. ഈ ലൈക്ക് അറിയാതെ ഹൈഡ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക. അത് അൺഹൈഡ് ചെയ്യണം അടുത്ത സ്ട്രീമിന് വരുമ്പോൾ. ഗൈസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 3500 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഗൈസ്. താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ്, മീൻസ് എ ലോട്ട്. ഓക്കെ, ഡിവിഷൻ 1 ഓപ്പൺ തന്നെയാണ്. മാച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രണ്ട്ലി മച്ചാനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഓക്കെ സഞ്ജയ് ബ്രോ കളിക്കാം. ഓക്കെ, ഗ്ലിച്ചെമ്പാപ്പയാണല്ലോ. ന്യൂസ് അപ്പ് അന്നോനെ, നീ ന്യൂസ് അപ്പാ? എന്താ നീ പറയുന്നത്? എന്നാ എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇന്നലെ കളിച്ചില്ലേ? പിന്നെന്താ ഓർമ്മയില്ലാതെ? 0-0 ഡ്രോ ആയതല്ലേ? 0-0 ആണോ? അതെ 0-0. എല്ലാവരും മാക്സിമം ലൈക്ക് അടിക്കുക. നമുക്ക് 2:15 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 2:15 ആർസൽ ബ്രോ ഫസ്റ്റ് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുള്ളർ കളിക്കാൻ പറഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചന്ദ്രൻ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സഞ്ജയ്. ഓക്കെ, ഓർഡർ വൈസ് പോവുക, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അടിയാവും. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കളിക്കാം. പിന്നെന്താ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നാ അന്നോനായിട്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ ആണ്. അപ്പൊ മലയാളി ഒരു ഓപ്പോണന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ മൂജിക്കോ നോക്കാം. അറ്റാക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം എന്തായാലും സഞ്ജയ് ബ്രോ ജയിക്കുന്ന തോന്നണേ. അറ്റാക്ക് സെറ്റ് ആക്കിക്കാൻ പിന്നെ ജയിക്കും. And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You could feel what football means to the people in this part of the world. And already we're underway here. It's rare for me to look at a fullback as a potential match winner, Peter, but with Roberto Carlos, I can make an exception. He's not a defender at all, is he? He's a winger more than that. Exactly, the Brazilian Express, up and down the line all the time, and a taker of audacious free kicks. Oh, good ball. He's gone for goal! Let's go! Goal! Vasco da Gama! എനിക്കൊന്ന് 3 മാച്ച് എങ്ങാനും ജയിച്ചാലേ നമുക്ക് 2000 റേറ്റിംഗ്സ് എത്തുക. Nice sequence of passes this. Pedri just eases him off the ball. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good for him. He's through, tries a shot. എടാ ഇതെന്ത്? Well, the finish certainly didn't match the build-up. എംബാപ്പെ അവർക്ക് അടിച്ചു. ബാബിയാട്ടാ മണിയാട്ടാണെങ്കിൽ അടിക്കും. മണിയാട്ടാണെങ്കിൽ ഗോളാ. Guys, road to 1009 എത്രയായിരുന്നു? 919 അല്ല അത് ജയിച്ചാലേ ആവത്തുള്ളൂ. ജയിക്കാൻ നോക്കണം. ലീഡുണ്ട്, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ച് കളിച്ചാൽ മതി. എന്താ ചെയ്യുന്നേ? Please start the match. Guys, 2 മണിയായി. നമുക്ക് ഏകദേശം 1 മാച്ചും കൂടി കളിക്കാനുള്ള ടൈമുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇവൻ എന്താണ് മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്ത? എവിടെ പോയടാ ബ്രോ? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ 450 അടിച്ചു പോയ അത്ര ഉപകാരമായി.
സന്തോഷമുള്ളൂ. നമ്മുടെ എഫേർട്ട് അത്രയും കമ്മിയാവും. ഇപ്പം പോയോ? മുള്ളർ പോയോ? മുള്ളറും പിന്നെ ആരായിരുന്നു? ആർസൽ ബ്രോയും മുള്ളറും പോയോ? ഇതെന്തോന്നാടേ ഇത്? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറക്കാനാണോ അവൻ സ്റ്റോപ്പാക്കി? Center free. Vasco da Gama are enjoying a good spell right now and leading. Mbappe. Now it's Pedri. White. And if you have just joined us, still just one goal between. And Sponge ball. Oh, taken with style. നല്ല ഫ്രീ സ്പേസ് കിട്ടിയിരിക്കും. Quite incredible spell. പക്ഷെ അതെനിക്ക് എംബാപ്പനെ കൊണ്ട് ഫിനിഷ് ആക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഒന്നുകൂടി സിമ്പിൾ ആക്കിയത്. Goal ആക്കിയത്. You know, I'm not going to be hard on the goalkeeper because that moved all over the place on its journey. Vasco da Gama are sitting pretty, 2-0 up. Yeah, and you have decent hits. Let's go. Surely now they are well and truly out of sight. And again, they simply do not know what has hit them. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. And here's Mbappe. A skill proper ആയിട്ട് ഇറക്കാം. Cause for mild irritation. Up towards the front line. Excellent challenge there, uncompromised. ഇതാണ് ഡിഫൻഡേഴ്സിന് വൺ ടച്ച്, സ്വന്തം ടീമിന് വൺ ടച്ച് പാസ് ഓപ്പോണന്റിന്റെ കൂടെ. Now Tonali. Vasco da Gama ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Right, Shevchenko. Let's go. അപ്പോൾ ഇത് ജയിക്കുന്ന ഉറപ്പുണ്ട്, കാരണം 3 ഗോൾ ഇട്ടല്ലേ. Most of us in the ground had expected in advance. Granted, it is very pleasant if you're on the right side of it all. Peter, do I really need to say anything, or can I simply refer you to the scoreline? Vasco da Gama have വെറുതെ എല്ലാം പൊസിഷൻ established വിട്ടു themselves in a പോകും. position of അവൻ absolute അറ്റാക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയാതെ. An action-packed 45 minutes, and they have raced into a 3-goal ഗൈസ്, മാക്സിമം എല്ലാവരും സ്ട്രീം ഷെയർ ആക്കി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. റോഡ് ടു 4K ആണ്. താങ്ക് യു ഫോർ 3500 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഗൈസ്. Mbappe. Coming on to replace him is... So off we go once more. Musiala. Vasco da Gama do appear to have made a half-time change. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make a റോബോട്ടക്കാളസ് change. വന്നില്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ സീന് പോളായി. Nedved. Time and again they are repelled. Pedri. Pedri going full steam ahead down the left flank. Now this is an adventurous run down that left-hand side. Chance! മൂഞ്ചി ഉണ്ടാവും. ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ട ബോൾ, ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ട ബോൾ. And the willingness to put his body on the line, very impressive. എനിക്ക് റൈക്കാറിനെ വെച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്തു, പക്ഷെ ഞാൻ പാസ് ഇട്ടു. എന്ത് പൊട്ടത്തര അവിടെ കാട്ടുന്നത്. ഹായ് ബ്രോ ഗണേഷ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. Costa Curta. മൂഞ്ചി ഇതാണ് ഗോൾ ലീഡുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പം, പൊട്ടത്തരം കാണിക്കും. Now that's a fine challenge. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side. Nedved!
ഇത് അവനക്ക് ഗോള് ഇട്ടോണ്ട് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മതി മര്യാദയ്ക്ക്. പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യാ, നമ്മളൊരു ക്വിക്ക് കൗണ്ടർ പോകാന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പാസ് കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അറ്റാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മാർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിട്ടോ. പ്ലേസിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നഡ്ഡിവട്ടിന്റെ ഒക്കെ അടി സീന. ഭാഗ്യം കൊണ്ടൊക്കെ കേറാതിരിക്കണ്ട. Abandon their shoot on sight policy. It's just not working. Mbappe. Oh, good read. He read that really well and stopped it. ഒന്ന് കൂൾ ഡൗൺ ആയി കളിക്കാം. White. Maldini. Musiala. Yeah, they were looking for a counter-attack. He can run onto that. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Rijkaard gets across and deals with it. Looking for the runner. And he welcomes it in. He's found a way through. Casemiro defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Well, you could see he was eager to get a shot away, but there was too much flesh and bone in his path. Mbappe looks to get on the end of this. Want to come off second best. So 3-0 now, and surely there'll be no twists in the plot. Kajolu. Oh, he's been caught napping. He is through here. And it's Rijkaard. Climbs up big. Let's go. No mistake. Players ecstatic. Fans delirious. ഈ മാച്ച് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലെ പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങൾ 4-50 അടിച്ചു പോവാൻ. ഇപ്പോൾ ഡിഫൻസ് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടുന്നു. ഇനി ഏത് പ്ലേസ് ചെയ്യല, ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ ആണോ ക്വിക്ക് കൗണ്ടർ ആണോ? ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ, ക്വിക്ക് കൗണ്ടർ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും പൊട്ടും. നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ്. ഇനി നമുക്ക് 2 മാച്ച് കൂടി ജയിച്ചാൽ 2000 എത്തിക്കാം. പക്ഷെ കൊനാമിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ എനിക്ക് പേടിയുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും പേടിയില്ല. ക്വിക്ക് കൗണ്ടർ ആടാ, ക്വിക്ക് കൗണ്ടർ നല്ല ഡിഫൻസ് പൊട്ടുവാടാ. അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ക്വിക്ക് കൗണ്ടർ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ അറിയോ, നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് മൊത്തം കയറി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈലാണ്. അതായത് നമ്മുടെ കാലിക്ക് ബോൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം. അതാണ് ക്വിക്ക് കൗണ്ടർ. അപ്പോൾ ഡിഫൻസ് ആയാലും എന്താ പറയാ, മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സ് ആയാലും ഒരു അറ്റാക്കിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നിൽക്കുക. അപ്പൊ എന്താ ഇത്രയും കൂടി കയറി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അപ്പൊ ഡിഫൻസ് നല്ല ബ്രേക്ക് ആവും ക്വിക്ക് കൗണ്ടറിൽ. ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ പറയുമ്പോൾ ഡിഫൻസ് പൊസിഷനിലായിരിക്കും, ബാക്കിയുള്ളവരായിരിക്കും അറ്റാക്കിങ്ങിലേക്ക് പോവുക. സോ അതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഫ്രെയിനെ എടുത്തിട്ട് കളിപ്പിച്ചു നോക്കും. സീന ഗ്യാസ് ഫ്രെയിനെ എടുത്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും തോന്നിയില്ല. ഗ്യാസ് ഫ്രെയിനെ എടുത്ത് കളിച്ചു നോക്കും. 500 പോകാനല്ലേ ഉള്ളൂ. നമുക്കിപ്പോ തന്നെ ഇവന്റ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതില് ഞാൻ അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങിയതാ. ഇവന്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഫ്രെയിനെ എടുത്തത്. മനസ്സിലായിരിക്കണം മറ്റേ. അയ്യോ അയ്യോ അയ്യോ, ഇവനൊരു ഹാക്കർ തന്നെ, ഹാക്കർ. ഞാൻ ഇവന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലേ, ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ 2000 ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനും വിചാരിച്ചു 2000 ഒക്കെ ഗെയിം സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ആളുണ്ടാവുന്നു. ഇപ്പഴല്ല കാര്യം പിടികിട്ടിയത്. സംഭവം എന്താ അറിയോ, ഇവ ചെയ്ത ടാറ്റിക്സ് എന്താ അറിയോ, ഇപ്പൊ ഒരു പൊസിഷൻ ഗെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊസിഷൻ ഗെയിമിലിടാതെ ക്വിക്ക് കൗണ്ടർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ റേറ്റിംഗ് കമ്മിയാവും, അപ്പൊ ടീം സ്ട്രെങ്ത്തും കമ്മിയാവും. സോ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് നല്ലൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. കാരണം അപ്പൊ കൊനാമി വിചാരിക്കും 2000 റേറ്റിംഗ്സ് അല്ലേ ഉള്ളൂ, ചെറിയൊരു ഓപ്പോണന്റിനെ കൊടുക്കാണ്ട് ചെറിയൊരു ഓപ്പോണൻസിനെ കൊടുക്കും.
sporting event. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു ചെറിയ ഓപ്പണന്റ് ലോഫ് വിത്ത് മീ. ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു ദി സ്ട്രീം. Has aroused the most primal of instincts in so many of us, and we are glad to have you alongside us for it. And expectations are rising, and decibel levels are rising. The noise is quite something. You could feel, and he's had a hit. The pass is intercepted. Which player is best equipped for this game? Well, a player I've been looking at for quite a while now, Peter, is this guy, Bastoni. He's always impressed me with the way he's... There's the hit! Oh, the ball's come loose here. Back when it goes. Messi going face to face with his great rival. എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നേ? Davids. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. That's just playing it safe and simple. Well, that tackle was certainly sturdy. No goals as yet. Rijkaard. Roberto Carlos spots it and intercepts. Barcelona finding their... Can he finish? It's loose. And another try! ബ്രോ, കെറ്റോണോ നല്ല കാർഡാണോ? കെറ്റോണിന്റെ കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ല. കെറ്റോണെന്ന് വെച്ചാൽ കളിപ്പിച്ച് നോക്കിയില്ല. കെറ്റോണാണ് അങ്ങനെ പറയാനേ. അതൊരു പേ ടു വിൻ സ്കോറാണ് ഓപ്പോണന്റ്, അതാണ് സീൻ. So we have the first goal. It's so often the case with goal scorers, little influence and all of a sudden, bang. That is a great one! Defending of the desperate variety. They're urging him to shoot. White at it in a wide position. Maldini with the clearance. Szoboszlai. എന്താണ്? And he's there to get it away. Well, they've got it back in a hurry. It's gone out for... ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു സംഭവം ചെയ്ത് പറ. Guys, I'm back. ചെറുക്കനത്തിനൊരു ഗോൾ ഇടണകളാ. എത്ര ചാൻസാ ആറി തട്ടിട്ടല്ലേ അതൊക്കെ പോന്നെ. Vasco da Gama are seeing plenty of the ball, but for now they trail. Bale. It's a great ball. He's had a hit. മോഞ്ചിയറാ. No mistake. റേറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ സീനാക്കും ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ. They are flying. Calm, composed, confident. What a super goal. That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Barcelona are doing very nicely, thank you. We're looking at a very different game now. The command has been established. Roberto Carlos. That was good alertness. Vasco da Gama are still behind as we reach out for half-time. Unrelenting, uncompromising pressure on him. Messi. Now it's Messi. Colomboani. Oh, no, that was never going to make it. Costa Curta. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Look, movement creates more options, and that was really Moji guys. Second half in 2 goal ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ
ഉറപ്പായി First മൂഞ്ച്. half compared with your expectation. Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position. So Can you play 1v1? കളിക്കാം. Repeat their first half success with another show of strength. In a yellow t-shirt kindly make his way to the information center. ഗൈസ് കളി എന്താ പ്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ടോ? കളി തോറ്റാൻ നമ്മൾ എത്ര നേരം കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയതൊക്കെ പോകും. Number 20, And we're off coming again. on the field is Well, this number half 10. might require them to produce a plan A, B and C. Leveling the score is easier said than done, but that will be the target. Get back on terms and then use that momentum to go again. Now it's Messi, and he's managed to get free. And Messi! Let's go. Yes, it's there! The second half off to a spectacular start. And that is ഗൈസ് ഒരു ഡ്രോ എങ്കിലും പിടിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കളിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. You know what was notable in that, Peter, was the fact that he didn't try to blast it. He chose placement instead and delivered a peach. This is threatening to become a really good game. Scoring early in this half just takes the pressure off now and allows them a chance to be a bit more patient in trying to level things up. Maldini promptly onto that, and that is that. Pedri. Passing is crisp and sharp. And the shots! Oh. Vasco da Gama are back in business. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. This has become one. There's the shot! ജസ്റ്റ് മിസ് ഗൈസ്, രക്ഷപ്പെട്ടതാ. What an absolute shame. The ലൈവ് composure ഇപ്പോൾ and സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് imagination സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് self-celebrating. അരമണിക്കൂറായി, He should 32 be മിനിറ്റ് locked up കറക്റ്റ്. after that. Pops him off it and wins back the ball. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. He's going for goal! ഓ ജസ്റ്റ് മിസ്സറാ. Szoboszlai. Vasco da Gama still have the cards to affect this game. Chance for the ഓടാ. And that was very necessary. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Bit of a communication breakdown there, it seems. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. That's a decent clearance. Barcelona do have a chance to counter here. അടാ ഇതെന്ത്? Too happy. Cruyff! അടാ പ്യൂർ സ്ക്രിപ്റ്റ്, പ്യൂർ സ്ക്രിപ്റ്റ്. And they get themselves in പാറ്. front. And that will നമ്മളെന്തിനാ surely go കളിക്കുന്നെ down പിന്നെ? as one of the easiest goals he could ever score. Yeah, and I think we may have had too many defenders ball watching then because they just lost sight of the real danger. Barcelona get themselves into the lead. അടാ ഇങ്ങനെ കളിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ കളിക്കുന്നത് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട്? ആ കറക്റ്റ് ഗോളിക്ക് കൊടുത്ത ബോളാ. Pedri. Rijkaard. It's a good spell of possession, this. Costa Curta did well to stay calm Has there. been indicated. Pedri. Big chance! അടാ And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. മാങ്ങ, നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടത് വെറുതെ. There goes the whistle. Well, that was intense and enjoyable contest that ഷോട്ട് either could easily ടാർഗറ്റ്, have won. എനിക്ക് ആ Ultimately ലാസ്റ്റത്തെ ഗോൾ decided നോക്കിക്കേ. by just the odd goal. Well, after all of that. നമ്മള് ഈ 30 കിട്ടാൻ എത്ര മാച്ച് കളിക്കണം എന്നറിയോ? 5, 10, 15, 20, 25, 6 മാച്ച് ജയിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഒറ്റയടിക്ക് മൈനസ് ആയി പോയത്. 6 മാച്ച് ജയിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത്.
Pure script. 6 match. Fucking 6 match, guys. അവിടെ ശരി നമുക്ക് ഇത് കളിക്കാം, ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഇനിയിപ്പോ മൂഡ് പോയി. കളി അൺബീറ്റൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് കാരണം തോൽക്കുക പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ. അവിടെ ആർട്സിൽ കോഡ് ഇട്ടുണ്ട്. ആർട്സിന്റെ കയറാം. 92-85. അത് മാറ്റിയോ? പുതിയതാണോ? ഗൈസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കോഡ് ഇടൂ ഗൈസ്. ആരാ ഫസ്റ്റ് ഇടുന്നേ? ഓക്കെ 18-65-49. ഇതൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇരുന്ന് കളിക്കണം. 2000 റേറ്റിംഗ്സ് സുഖമായി എത്തായിരുന്നു. അവന്റെ കോപ്പിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് കാരണം ഗോളിക്കിട്ട പാസ് അവന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് മീ. ഓക്കെ. എടാ സ്റ്റാർട്ടേ. സെറ്റിംഗ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ലല്ലോ. സഞ്ജയ് ബ്രോ ഈ മാച്ച് കഴിയാനാകുമ്പോ കോഡ് ഇട്. സെറ്റിംഗ്സ് ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യണ്ട. നോർമൽ ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, കോഡ് സെൻഡ് ചെയ്യുക. സെറ്റിംഗ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ RSL ബ്രോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ല, അതുപോലെ സെറ്റിംഗ്സ് ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ബ്രോ ആ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ കൊണ്ടുള്ള അയ്യോ എനിക്കത് ഇപ്പോഴും മൈൻഡിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല. ഒരു അടിപൊളി കംബാക്ക് ആയിരുന്നു. സെറ്റ് ഫോർമേഷൻ ആണല്ലോ. മിട്ടു വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. വെൽക്കം. ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റില് നമ്മൾ എത്ര ഷോട്ട് അടിച്ചേ, അതിലൊന്നും കേറില്ല. ലാസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിലാണ് എനിക്ക് പാസ് പോയിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ 2000 റേറ്റിംഗ്സ് ആയിട്ട് തൽക്കാലം മെല്ലെ പുഷ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. Things have got underway here pretty promptly. White, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. Oh, good read. That was well played, well stopped. Stoichkov. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Now it's Stoichkov. And the shot! And he was there to get a vital touch. That's very, very good. You can't ask for much more than that. വിറ്റർബായ ലോങ് റേഞ്ചിന് സീനാണ്. യൂസ് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസിൽ പറയാം. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Pedri. And here's Stoichkov. എടാ ബോൾ എടുത്തിട്ട് പോ. ഡബിൾ ടച്ച് വിട്ടിട്ട് ബോൾ എടുക്കാണ്ട് പോകും. No, that's been intercepted. Well, the runner's been sold a little bit short there. Quality deserted them when they really needed it. Well, he got rid because he was under pressure. So it is still 0-0. Bumps him off it and wins back the ball. Now it's Van Basten. Ball and it. Kajolu. Vasco da Gama have reclaimed it. Maldini. ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ ചാറ്റ് നോക്കാം. Now that's well seen too. Van Basten.
Pedri. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Stoichkov really was ബ്രോ well marshalled there. എന്നാ because he ഞാൻ was എൻ്റെ denied the പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ ലോങ് ബോൾ opportunity കൗണ്ടർ to ആക്കട്ടെ turn. ഉറപ്പായിട്ട് ആക്കിക്കറാ ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ പറയുന്നത് സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈലാണ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം Kajolu is fouled. വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈലാണ് ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ അത് യൂസ് ചെയ്തോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല This is a great chance to take a lead. He's shaping up to have a crack from here. And he's there to get it away. Well, there's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. Pedri. Kajolu. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Kajolu showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. ബ്രോ നാട് എവിടെയാ പാലക്കാട് പാലക്കാട് Full of thrills and spills, but a game which has been on a very high level, certainly defensively. സഞ്ജയ് ഒരു ഡിബാല ഫാനാണ് Unscathed, a tight affair. 0-0 at the break. To review the first half. Unspectacular but solid, and that solidity could yet be the foundation for them to go on and win. ബ്രോയുടെ സ്ഥലം എവിടെയാ ബ്രോയുടെ പ്ലേസ് എവിടെയാ Only in goals, the score 0-0. ഈ അവന്റെ ആന്റിക്ക് സെറ്റ് ആകും സഞ്ജയന്റെ നാട് എവിടെയാ കോട്ടയം Number 96. Right. And we're off again. Vasco da Gama are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. He's got a side of goal. എന്ത് ഷോട്ടാടാ പഠിച്ചേ Oh, surely that deserved better. Almost the ഞാൻ ശരിക്കും അത് ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് കോൾ പാസ് wasn't പ്രതീക്ഷിച്ചേ quite at the same level. മാറിപ്പോ Vasco da Gama do appear to have made a half-time change. Well, I think it's the perfect time to make a change. Kajolu. Nice ball and he... Oh, shooting chance! ലെറ്റ്സ് ഗോ They've scored! Dependability is one thing, and he brings that to his game. But that sort of But phenomenal dynamism finishing is ഉള്ളത് another കൊണ്ട് കയറിയതാ. attribute he's blessed with, and it's revealed on a regular basis too. Superb. Another moment of magic, a real wow moment. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. I think the manager's claiming an assist here. So we have the first goal. It's so often the case with അയ്യോ goals ഇടാ scorers, പാസ് little influence, കോമ്പറ്റേക്കോ and all of a sudden, bang. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. That's good running with the ball. Van Basten could try cutting inside here. Well, this is exactly the approach they have to take now, Peter. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause now. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Your impression Defense so far, working. Jim? I think the manager's pondering his options as to whether to stick or twist, Peter, in view of the time remaining. ബട്ട് He might have എന്റെ a കയ്യിൽ tough ജി പി call കൊടുത്ത് to make കിട്ടിയ now. മാനേജറാണുള്ളത് എടാ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി 500 കൊടുത്തിട്ട് ഗ്യാസ് പ്രിന്റ് വാങ്ങാം 500 കോയിൻസ് അതിന് നീ എന്ത് ചെയ്യണം കോയിൻ കളക്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇന്ന് മറ്റേ ഒരു ഇവന്റിൽ 100 കോയിൻ കിട്ടും വേറൊരു ഇവന്റിൽ 50 കോയിൻ കിട്ടും അങ്ങനെ 150 ആവും അങ്ങനെ ഒരു വീക്കിൽ 150 കിട്ടും ഒരു 3 വീക്ക് നീ കളക്ട് ചെയ്താൽ മതി 3 വീക്ക് കളക്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് കിട്ടും പുള്ളിക്കാർ എന്തോ കാര്യമായിട്ട് ചേഞ്ചസ് എടുത്തുണ്ട് സഞ്ജയ് കോർ ഇട്ടോ ഞാൻ കയറാം എങ്ങനെ എടുക്കുക
എന്റെ ഇപ്പൊ ഇറക്കിയ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇത്തിരി മോശമായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി Changes ഇറക്കിയത്. here from both sides, in fact. Van Basten. Number 90. White. Coming on the field. That is lovely. Number 22. Chance and a header. Number 11. Vasco da Gama surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier. It's Van Basten. ഒക്കെ ജസ്റ്റ് മിസ്സറാ. He should have put that one away. Van Basten really did let them off the hook. എല്ലാം ജസ്റ്റ് They മിസ്. could have wrapped it all up. Pedri. You have to expect that from everyone now. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. പാസ് ഓൾറെഡി അട്ടി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് Oh, he's ആ defended ഒരു very സ്റ്റെക്കിൽ well അത് against പോയി. those അല്ലെങ്കിൽ അത് tricky നല്ലൊരു ത്രൂ പാസ് ആർക്കും ഒരാൾക്ക് എടുക്കാം. പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. That should get the job done. And it's Guti. Now it's Vinicius Junior. അതൊരു പാസ് ആയിരുന്നു ഡേഞ്ചർ ആയിരുന്നു. Keeper can pick ആ that up. സഞ്ജയ് ഗോളിട്ടോ. And we're done. ആർസണൽ ബ്രോ വെൽ പ്ലേഡ്. Have held എടാ on. മുള്ളർ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. Sometimes ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാച്ച് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ കയറിക്കോ. tightest of leads. Filippo Inzaghi picking up the man of the match award, and no surprise. എടാ ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുള്ളർ കോറിട്ടാ മതിട്ടാ. വെൽ പ്ലേഡ് ബ്രോ. ആർസണൽ ബ്രോ വെൽ പ്ലേഡ്. നല്ല കളി. 19-0-1-0-7 54. സഞ്ജയ് 21. സഞ്ജയ് ഇപ്രാവശ്യം അറ്റാക്കിങ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നെന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. എടാ മുള്ളർ അടുത്തത് നീ ആട്ടോ. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയില്ല. എനിക്ക് കോപ്പ് കളിക്കണോ? കോപ്പ് വേണോ? കോപ്പ് വേണ്ട, ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. മിട്ടു ഞാൻ മിട്ടു മുള്ളർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറ്. ഓക്കെ Let's go. ബ്രോ ഫോണ് പോക്കാണോ? അതെ കാണുന്നുണ്ടോ? നൈറ്റ് ലൈവ് ഉണ്ടോ? നൈറ്റ് ലൈവ് ഉണ്ട്. മാക്സിമം വരാൻ നോക്കാം. എടാ ഈ പോക്കോ ചത്തറ. ഏകദേശം ഫോണൊക്കെ അവന്റെ പരമാവധി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു. ഇനി എപ്പോഴാ പോണെന്ന് അറിയാം. ടൈം 7:30 ശേഷം. വാൾട്ടർ വൈറ്റ്, ഹേ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. വാൾട്ടർ വൈറ്റ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. So welcome one and all to a Celebrate every moment, like a clear night. All the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. വളരെ ഈ മാച്ച് കഴിയാനാകുമ്പോ കൊടുട്ടോ. സെറ്റിംഗ്സ് ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ലേ? This place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. Things have got underway here pretty promptly. Kajolu. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, Italy is the country of great defenders, Peter, and this fella, Alessandro Bastoni, looks very... Summer slide! Summer slide!
And the keeper has reacted superbly there. Really anticipated that well, didn't he? ചെക്കൻ നല്ല കിക്കിംഗ് പവർ ഉണ്ടോ, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് Vasco നോക്കിയതാ. da Gama with the corner. There first. എടാ Barcelona are looking to go ഇത് എന്ത് forward now. കേട്ടാടാ. മണിയേട്ടൻ സ്കോർ ചെയ്യോ? Roberto Carlos. Fabinho. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Kajolu. Cruyff. That has been cut short. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. It's a good spell of possession, this. Cruyff, a true great in every sense of the word. Always onto this. എടാ So we're still where we started right now. Rijkaard. Szoboszlai. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. ആ നമ്മ കഴിച്ചോ? Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. ഒന്നും ഉണ്ടാണ്ടിക്കോ. Maldini. Now ആ White. Maldini. No, that's been intercepted. Passing is ഓ crystal sharp. ഡിഫൻസ് ബ്രേക്ക് ആവില്ലേ? Oh, he's got a sight of goal. Costa Curta with the clearance. Oh, he's done very well to take that back. Fires from distance. അറ്റാക്കിങ് കിട്ടുന്നില്ല, ചെക്കൻ ഡിഫൻസ് സീനാ. Terrific ഇപ്പൊ അറ്റാക്കിങ് save സെറ്റ് from ആക്കിണ്ട്. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Looking tidy in possession. And stopped. സ്പോൺസ് Goal! പ്ലേസ് എവിടെയാണ്? പ്ലേസ് പാലക്കാട് പോ. അത് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം സ്ട്രീം മാച്ച് മെല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ And he managed to fashion a fine finish. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. Vasco de Rummenigge! ആ ബ്ലോക്ക് വരുമ്പോല്ലേ എന്റെ കാല് ഇവിടെ നിന്ന് തരിക്കുക. ബ്ലോക്ക് കയറാ കാലിങ്ങനെ പൊക്കുക ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്. And that is the difference. 1-0 the score. And it's Luis Suarez. Rummenigge! ഓ ജസ്റ്റിസ്. Showing good feet. There will be 1 minute added time. Pedri. Szoboszlai. ഓ അതൊരു കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ആയെന്നെ. And there's the end of the first half. So the end of the first half, both teams Bro, have match had their man block moments. ചെയ്യാ. There's been no അടിക്കാതിരിക്കുക. shortage of talking points. But there has been just one goal, and that is the state of it And a at the quick break. reminder today 1-0. to please take all litter to After bins attack on the located first by the 45 entrance minutes. gates. Vasco da Thank you Gama very much clearly for are your benefiting cooperation. from their homework. They've dealt with anything that's been thrown at them. മുള്ളറെ ഈ മാച്ച് കഴിയുമ്പോ കോഡ് ഇട്ടോ. In progress. Vasco da Gama go in at half-time with a slender one-goal lead. And if you're just back from your break, you've missed very little of the ശരിക്കും results പറഞ്ഞാൽ of the second half. സ്ലോബസ്ലായി കെട്ടത്. Vasco da Gama carrying a one-goal lead. Rodri, and here's Messi. Van Dijk spots it and intercepts. എടാ Can he get it through? Oh, that was vital. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Kajolu. Just coming up to the hour mark, and it's still 1-0. Some really good ball movement. Araujo clears Oh, it but away. we- This match was 72,300. This is the time you need that pace. And they're not going to make any further progress now. Your impression so far, Jim?
Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. Vasco da Gama looking to pass their way through. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. That's what has to be done now, no question about it. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. Oh, 75 minutes playing. depend. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Kajolu. എടാ ഇവ റൺ എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ. And it's Messi. Bumps him off it and wins back the ball. Stoichkov. Yeah, they were looking for a counter-attack. എന്റെ CF-നേക്കല്ലേ They may end up with ഓട്ടിട്ടിരിക്കുക. some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. That is a brilliant interception. Barcelona need to give it everything they have, kitchen sink included. Rummenigge. And here's Suarez. And they've got Reed. കൊടുട്ടോ മുള്ളർ കൊടുട്ടോ. And there അശ്വിൻ goes ബ്രോ the വെൽക്കം ടു final സ്ട്രീം. whistle. Relief finally. Now at last they can enjoy ആരെങ്കിലും the വിളിച്ചു. taste of സഞ്ജയ് ബ്രോ victory. well played. Fingernails bitten to the quick. Good game. but they have Well played, bro. Well played. Okay, മുള്ളർ. നെക്സ്റ്റ് മിട്ടു. 1890 ഒരു മിനിറ്റ് അടിക്കട്ടെ. 60-59. GG bro, well played. എടാ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിക്കോ മുള്ളറെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ. अरे भाई स्टार्ट करो. അയ്യോ സെറ്റിംഗ്സ് എന്താ ചേഞ്ച് ചെയ്ത്. എടാ 6 മിനിറ്റ് ആക്ക് മുള്ളറെ 6 മിനിറ്റ് ആക്ക്. സ്റ്റാർട്ടായന്. എടാ മുള്ളറെ 6 മിനിറ്റ് ആക്കറാ ഗെയിം. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കളിക്കണം. സോ വേഗം തീർക്കാനാ ബ്രോ. 6 മിനിറ്റ് ആക്ക്. ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കറാ. റെഡി കൊടുക്ക്. 2 മാച്ച് കൊടുക്ക്. എപ്പോഴാ കോപ്പ് കളിക്കാം? കോപ്പ് കളിക്കണം. എന്താ അഭിപ്രായം? ഞാനൊരു പോൾ ഇടാം. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ കോപ്പ് കളിക്കാൻ അറിയുമ്പോ എല്ലാവരും പോവാ. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം ചോദിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കളിക്കണോ? സ്കോപ്പിൽ പോളിട്. അതാ നമ്മള് മുള്ളറായിട്ട് ഒരിക്കൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വേണ്ടെന്നാണ് കൂടുതൽ അഭിപ്രായം. കോപ്പ് വേണ്ടെന്നാണ്. മൂന്നവരല്ലേ വോട്ട് ചെയ്തുള്ളൂ. എല്ലാരും വോട്ട് ചെയ്യും. എല്ലാരും വോട്ട് ചെയ്യും. 4 പേര് വേണ്ട പറയുന്നുണ്ട്. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game. It looks like a big game. Mind you, they all do at this ground.
just joining us, we are already on the way. ഗോളിയെ പിടിക്ക്. Now there's a player with a silky pass and a steely tackle. Xabi Alonso. Yeah, a midfielder renowned for his tremendous array of passes while offering his defence. ഓക്കെ 33% കളിക്കണമെന്നും 67% വേണ്ടെന്നാ പറയണേ. ഏതാണ് ഭൂരിപക്ഷം ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞുള്ളതാണ് അതായിരിക്കും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അതെന്തോടാ വല്ലപ്പോഴും കോർണറിലൊക്കെ അടിയത്തുള്ളൂ. അത് ബാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ Maldini makes the interception. Kajolu. Haaland. Oh, important interception. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Bayern Munich clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be. And now the hit. അയ്യടാ ഛേ ആ കേറിയതാണ് ഈ സീന് ഗോളായിട്ടോ. It's their second corner of the game. Kajolu moves short. Pops him off and brings back the ball. Pedri. Vasco da Gama finding their passes. And that has been clubbed away. And here's Stoichkov. And that looks a decent ball. Nicely intercepted. Last-ditch defending, but that'll do. Passing nice and neat. Not pretty, but it gets the job done. Kolumwani was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Bout of passing here. Kolumwani heel pass ile nalla bora. A reprieve, albeit perhaps momentary. Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. He's found a way through. Decent hit. Now it's finished. Goal! Vasco da Gama. അടിപൊളി ഗോൾ, അടിപൊളി ഗോൾ. And it's Vasco da Gama who take the lead. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. No other outcome there. That was bang in the corner, unstoppable. പോസ്റ്റിക്കോ ക്രോസ് പോകുന്നേ. Vasco da Gama have broken through. It's അടുത്ത ആരായിരുന്നു കളിക്കാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു വിട്ടുമല്ലേ. those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Alexander-Arnold. Just 5 minutes left until the break. മൂഞ്ചി. It's been shifted off it, distributed tidily. Now the finish. മൂഞ്ചി. It's in. And the lead lost. എന്റെ മിസ്റ്റേക്കാ. Time at all. Yeah, they say that fortune favors the brave. ആലഞ്ചിന് ഫിസിക് ഉണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കണായിരുന്നു. Has real personality and character. Vasco da Gama really were asking for trouble there by failing to cope with a formidable press. And that has added a whole new complexion to the game. Well, there's... And Stoichkov! Oof. Yes. Really close shave, and the last action of the first half. Fantastic excitement towards the end of the half. ഒരു ചേഞ്ച് മതി, ഒരൊറ്റ ചേഞ്ച്. Just a quick request today for It's been everybody a to decent please 45 kindly minutes. remove any Competitive cars certainly, parked on and the a road goal outside each. the stadium. ആരുടെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. എടാ മെട്ടു, ഈ മാച്ച് കഴിയാനാകുമ്പോ കോഡ് സെൻഡ് ചെയ്യട്ടോ. Substitution. Vasco da Gama get the ball rolling in the second half.
Vasco da Gama have been the team. അയ്യേ ആ ബോളിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Vasco da Gama do appear to have made a half-time change. I'll be fascinated to see how the change Then now the affects passer. their overall strategy. Kajolu, Alexander-Arnold, Messi. Oh, that was vital. White, Pedri, Bellingham. Now it's Inzaghi, Costa Curta. Oh, that looks a cracking ball. Filippo Inzaghi. Inzaghi! Oh, the ball's run loose here. Bastoni. The attendance for this match was 70,900. Oh, that is a good ball to find him. Taken back almost at once. Another pass just keeps it ticking over. And he's there to get it away. That'll be a throw-in. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And it's Messi. Oh, easy pickings there. And that is as far as they're going to go. അയ്യോ മൂഞ്ചിയറാ വീണ്ടും മൂഞ്ചി And he welcomes it in. ഭാഗ്യത്തിന് എനിക്ക് പാസ് കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നു Back in possession and ready to go again. Now it's... And the shot! ഭാഗ്യത്തിന് പാസ് കൊടുക്കാൻ തോന്നി No, he couldn't find the finish. It's a very watchable game, isn't it? Any goal from here could well be the winner. White. പക്ഷെ അത് നല്ല റൺ എടുത്തേനെ Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Now it's Pedri. It's a good run down the right. He has found a way through. And here's Stoichkov. And here's Inzaghi. Hits one! ഫൈനലി Goal! Vasco da Gama! And they've got their lead സൂപ്പർ back. സബ് ഇൻസാഗി സ്കോർ ചെയ്തു That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. Vasco da Gama get themselves into the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in Oh, this yeah, throw it around team, the he's always position, the number don't one they? contender, and he's done it again. No, that was never going to make it. Alexander-Arnold. Filippo Inzaghi. ജിജി ബ്രോ വെൽ പ്ലേഡ് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ വരാം അശ്വിനെ മിട്ടും ഉണ്ട് മിട്ടുമായിട്ട് നീ വാ Have emerged victorious in this match of thrills. The odd goal ultimately proving the difference. ഇൻസാഗി മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് മിട്ടു കോൾ ഇടാ ഓക്കെ സെറ്റിംഗ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യല്ലേ 18 MT17 സ്റ്റാർട്ട് ആയിക്കോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വിട്ടു അവന്റെ ഒരു ഡിയാബി പറഞ്ഞൊരു പ്ലെയർ ഉണ്ട് അവനെ മാർക്ക് ചെയ്തില്ല വെച്ചാ അവന്റെ ഓട്ടമൊന്നും നിക്കത്തില്ല അങ്ങോട്ടോടും അങ്ങോട്ടോടും ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ത്രൂ പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിയാബി കിടിലൻ പ്ലെയറാ റൂമി ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ എല്ലാരും ഫോമാ
പ്രാവശ്യം ഡിയാബി സബിലുണ്ട് 4-4 ഗൈസ് ഇവന്റെ അടുത്ത് ഐക്കോണിക് റാഷ്ഫുഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ റാഷ്ഫുഡ് ഒക്കെ ഉള്ളവരില്ലേ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു അപ്പോ പെസ്സില്. പെസ്സത്തെ രാജാവാണ് ആ റാഷ്ഫുഡ്. പെസ് കളിച്ചതൊക്കെ അറിയാം. ഈ ഫുട്ബോളിൽ വന്നവർക്ക് അറിയാൻ ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും. പക്ഷെ പെസ്സത്തെ 1 and only ലോങ് റേഞ്ചർ എല്ലാം റിസ്കുകളും എന്താ പറയാ ബുള്ളറ്റ് ഹെഡറും എല്ലാം ആ റാഷ്ഫുഡ് ആയിരുന്നു. എവിടെന്ന് കളിച്ച കയറി അറിയോ? ഓപ്പണന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ റാഷ്ഫുഡ് ഉണ്ട് ആ മാച്ച് അവൻ ജയിച്ചു. അങ്ങനെ The pre-match build-up has been fantastic. Now the game itself. As you can see, we've already... Now the finish! Now, who's going to be first to this? Szoboszlai. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Well, the 10th of July 2021 was such a significant day in the international career of Lionel Messi, was it not, Jim? Yeah, he finally got that giant monkey off his back at the 5th time of asking. And possibly that was the moment that Messi was finally given the credit he has deserved for his services to his nation. 16 years since his debut in 2005, 4 times a runner-up, never scored in a major final, but all of that was gloriously eclipsed. Exactly. It was his first international trophy, and I think it set the scene for what happened in Qatar a year later. Pedri. White. Nicely weighted ball. That is good alertness. Vasco da Gama are seeing more of the ball, but still aren't carrying much goal threat. Now it's Messi. No, that's been intercepted. Vasco da Gama finding their passes. Pedri. Back into the middle. Pedri. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. And that's been intercepted. That could spell trouble. എന്ത് ബോട്ടത്താറാണ് ഞാൻ അവിടെ കാട്ടിയത്. The breakthrough strike. And that was as close to certain as can be. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. So we have the first goal. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Looking for options for movement. Now it's Mbappe. Big chance! നൈസ് കളിയാ. Really well taken goal. 4-4 മാച്ചൊന്നും ഡിഫൻസ് ബ്രേക്ക് ആകാതെ നോക്കണം. പക്ഷെ What has hit them? ഞാൻ വിങ് ബാക്കിനൊക്കെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി. Move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like, well, Karamwani! can't be expected to deliver anything better than that. This is heroic keeping. Looking for the run. Oh, what a ball! Pedri! ജസ്റ്റ് മിസ്. Another save. Yeah, while he won't be happy with some of the defending in front of him, he can hold his head high. പെഡ്രി അത് ജസ്റ്റ് നോണ്ടി വിട്ടുള്ളൂ, നേരെ അടിക്കായിരുന്നു. And we have our very first corner. Deftly away. And now a sudden chance to counter. And Dijk gets a foot in here. That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Yeah, definitely not much wrong with what he tried, all things considered. The defence were just... And the shot! Let's go. And it's in! And right on half-time, that is telling. And the first half is done. ഗൈസ് എല്ലാവരും മാക്സിമം ലൈക്ക് അടിക്കുക. റോഡ് ടു 4K ഫാമാണ്. ആരും സബ് ചെയ്യുന്നില്ല, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. എനിക്കിവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാം. And a fair reflection of
the territorial state of play with the half-time scoreline 2 goals to 1. കംബാക്ക് അടിക്കും. നോക്കാം. എടാ ഓപ്പണന്റ് അത്യാവശ്യം നന്നായി കളിക്കുന്ന ഒരു It പ്ലെയറാണ്. has been quite a half this. Well, we've had plenty to go at that first half, Peter, and it's a fragile lead that could quite easily change hands in the second. If you like your football unpredictable, I think you're at the right match. So we're just settling back in. Oh, smashing header! ഫ്രീ അഡ്രടാ അത്. Oh, denied brilliantly. ഇൻസാഗി Actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. ചിലപ്പോ ഫ്രീ അഡ്രാ. Corner number 2 then. Costa Corta can get it clear. And now they can spring out of defence. Kajolu swept in. And he's heaved it away. Vasco da Gama have got it back and they'll have another go. എടാ And that could set him on his way. Goalkeeper's ball. Vasco da Gama come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. And here shapes to shoot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Pedri. No messing about, just bludgeoned away. 71,550. Good defending, albeit from an unexpected source. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Oh, now here's an interesting matchup. Vasco da Gama are definitely going about this the right way. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause now. Rijkaard. Vasco da Gama perhaps contemplating their next change here. എടാ പോയി ബാക്ക് പൊട്ടി. Now it's Mbappe. Caught offside that time. എടാ അവന്റെ ഗോൾ കീപ്പർ അതിനെ കാട്ടിയ അത് ഫ്രീ ഹാർട്ട് എടുക്കും എന്നിട്ട് ഗോൾ എനിക്ക് അടിച്ചു വിട്ടു. He's going to be disappointed with that. Into the last quarter of an hour. Oh, good read. That was well played, well stopped. And it's Inzaghi. Vasco da Gama really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Kajolu. And the shot! ഫൈനലി ബ്രോ. No mistake! And with the match slipping away, they have hauled themselves off the canvas. ഫൈനലി Complete awareness. He understood what was needed and he executed it smoothly. Well, he makes finishing look like a matter of fact. Why take extra touches? അവ എന്ത് ചേഞ്ചസ് വ്യക്തി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇല്ലേ? Substitution on the field. Number 8, Rashford. So the manager can make a change for the first time in the game here. Number 6. We have ourselves a real game here. Vasco da Gama surely know by now that they've put so much work into producing the equaliser that they'll battle on for a winner. You know, it's all one-way traffic for them now, and they simply have to capitalise on it. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Oh, that just required a bit more oomph to reach its target. Oh, there's a probing ball. Oh, and he's through the middle. That's an excellent interception. എന്റെ ഡിഫൻഡേഴ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ആ പാസ് ഇടുമ്പോ Added minutes has been indicated. And that is out of play. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Diaby.
Okay, And okay. that is Bro, as well far played. as Me it too, bro. goes. Decent game of football, that. Intense, intriguing. And both sides, as it turns out, unable to be separated. Your final thoughts, Jim? Okay, അശ്വിന് ഓടിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. മിറ്റ് വെൽ പ്ലേഡ്, വെൽ പ്ലേഡ്. പതിനെട്ട് 90 25. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കൊഞ്ച് കുഞ്ഞൻ. മിറ്റ് ബ്രോ വെൽ പ്ലേഡ്. നൈസ് ഗെയിം. കളിച്ച് കളിച്ചെങ്കിൽ തലവേനിക്കാൻ തുടങ്ങി. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് കേട്ടായിരുന്നു? എൻ്റെ ഇല്ല. മണിയേട്ടനില്ല. മണിയേട്ടൻ്റെ കാര്യം മണിയേട്ടൻ്റെ ഏട്ടനാക്കാം. Let's go. Guys, മാക്സിമം എല്ലാവരും സ്ട്രീം ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കുറേ അധികം ആൾക്കാർ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഗൈസ് ഓൺലി ഒരു 20 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക ഗൈസ്. 20 ലൈക്ക് എങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere. നമ്മുടെ ഡിവിഷനത്തെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും Place to be. This place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. Things have got underway here pretty promptly. And it's Stoichkov. അത് കിട്ടും വിചാരിച്ചില്ല. Kajolu. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Kajolu! Oh, the ball's run loose here. It's a nice shot. Decent enough try. Kadiolu just can't be faulted Kajolu. for taking on the Certainly long range that sort of എന്തെങ്കിലും distance വലിയ is ഫിനിഷിംഗ് usually വരുന്നില്ല. Vasco da Gama with the corner. There first. അടിക്ക്. Great chance! അതെട്ട് കുറച്ച് കൊട്ടയാണോ? Massive goal! Listen, the big names earn their reputations for precisely guys the supposed to reason go we've back. just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. എടാ ഫേക്ക് ഷൂട്ടാണ് അതെ. And that has fair fizzed. Mbappe. Vasco da Gama are very much in charge here, dominating possession and a goal to the good. ഓഫ്സൈഡ്. And the assistant referee rightly gives him offside. ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ അവസ്ഥ? സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്താലോ? അത് വേറെ ആരെയും കളിക്കാനുണ്ടോ ഫ്രണ്ട്ലി? Oh, good read. That was well played, well stopped. എടാ നമ്മളൊരിക്കൽ കളിച്ചല്ലോ. Costa Curta cuts out the pass. Davids. വേറെ ഒന്നുള്ള വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് മതി. Osimhen. നൈറ്റ് കൂടെ വരേണ്ടതല്ലേ? Oh, there's the clearance. ഓക്കെ ഓക്കെ. Costa ഗണേഷ് ആയിട്ട് കളിച്ചില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ ഗണേഷ് അടുത്തത് കോഡ്. Good level of alertness. Kajolu. Spain upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it.
And they're hunting in packs to do just that. എനിക്ക് മതി പാസ് ഒന്നും ഇടാൻ It വയ്യ. really is. It's rugged and robust. XINANN! Now, who's going to be first to this? എടാ And one more try! And collective relief etched on the faces of the defenders. Really was just waiting to Isn't pounce it and the calm then I step got up, it? and he was gifted a chance. മിസ് പാസ് ഒന്നും വരുത്താതെ. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is മിസ് പാസ് 1-0. വരുത്താതെ. Kajolu കാമായി to stop its പാസ് time. പാസ് Very little പാസ്. left on it. അയ്യോ സ്റ്റക്കായോടെ. ബ്രോ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കളിക്കാം എന്നിട്ട് Last എൻ്റെ out of the ആക്കാം. first half. So the end of the first half, both teams have had their moments. എടാ There's been no സഞ്ജയ് shortage of നമുക്ക് talking നൈറ്റ് points, കളിക്കാമല്ലോ. but നൈറ്റ് there has വരുമ്പോൾ been കളിക്കുമായിരുന്നു. just one goal, and that is the state of it at And the a quick break. announcement for the 1-0. benefit of anybody who has found I themselves think a on the little whole lost the team today. linked Plus up another really well. substitution They've with them. been Information organised, on how to hence find their your way position. around They this can afford to stadium. be a little braver with the ball, I think. Something they'll be ഇപ്രാവശ്യം told many മൊത്തം times, സബ് I'm നമ്മൾ sure, ഇറക്കി. during the interval. Vasco da Gama happy to have the lead in a tight old game. Half time, 1-0. ഫുൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറക്കി. നമുക്ക് അത്ര 5 സബ്ബല്ലേ ഉള്ളത്. 5 ഇറക്കി. Number 21, Osman. Number And 8, the second half gets underway. Vinicius Junior. Number Vasco da 9, Gama carrying Guti. a one-goal Coming on lead. the field, number 18, Bale. Bale. Number 20, Soboslai did well to stay calm number there. 4, It's run Pedri. loose here. Substitution in progress. Oh, now here's an interesting matchup. Wow, look who's involved. Now it's Messi. And Messi! Nice It's attack. loose, and there's a race for the ball. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. There's the hit! ബ്രോ That is wildly off target. നോക്കണം സഞ്ജയ് നോക്കാം. നമ്മൾ ഒരു ഗോൾ ലീഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാകാണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നല്ല അറ്റാക്കിങ്ങിൽ പോയി. Pressing's intense, and it's paid off. White is looking to influence the game from out wide. Vasco da Gama finding their passes. Iniesta will not want Iniesta, to lose old, out old, here, Iniesta. not against this opponent. He's had it taken off The him. attendance for this match Takes was on his marker. 70,987. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Oh, that's fabulous. Nicely weighted ball. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And here's Mbappe. Well, it's good stuff. This is better. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. And that's been intercepted. That's great position. many. So good from him. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Damn it! And the ball's come loose here. Oh, no, Yo. what has happened here? Delivers with wit. A reprieve, albeit perhaps momentary. And it's Bale. Oh, it's come loose. മതി എനിക്ക് തലവേദനിക്കും. Bale really added the width there thanks to his willingness to make the run. Spain really Well, are foul. showing all the necessary അതേസമയം urgency, ഗോൾ but it's ഒരു potency ഗോളും they കൂടി need. സ്കോർ ചെയ്തിട്ട് ഡിഫൻസ് ചെയ്യും. Messi. And Messi! അയ്യോ അപ്പോഴേക്കും അവൻ സ്കോർ ചെയ്തു. Sticks it away! Spain are all square. നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്ത് Oh, ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യും. delicious, such devilish curl. You know what was notable in that, Peter, was the fact that he didn't try to blast it. He chose placement instead and delivered a peach. That has certainly made things interesting. Soboslai! അടാ അത്ര ഫ്രീ ആയി കിട്ടിയിട്ട് അവ അടിച്ചിരിക്കും നോക്കാം അവിടേക്കാണ്. Routine save. Szoboszlai actually didn't do an പക്ഷെ awful lot ഗോള് wrong, to be honest. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സേവ് ആയിരുന്നു. അത് വേറെ കാര്യം.
ഒരു ഗോളും കൂടി സ്കോർ ചെയ്യണ്ടേ Well, in my എന്നാലും opinion, ജയിക്കുള്ളൂ. set pieces are 50-50 moments. A chance for the header! 2 added minutes has been indicated. Iniesta. It's Iniesta! ഇനിയസ്റ്റ സൂപ്പർ സബ്. Late in the day! Huh? This could well be ആ it! Well, how's that for a class finish? നൈസ് ഗെയിം ടാ. ആരായിട്ട് അശ്വിന അടിപൊളി. നൈസ് ഗെയിം. Vasco da Gama have emerged victorious in this match of thrills. The odd goal. എടാ ഗണേഷ് ഇപ്പൊ കയറാം. ഈ മാച്ച് ഒന്ന് ബാക്ക് അടിച്ചോട്ടാണ് കയറാം ഗൈസ്. മാക്സിമം ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് മാച്ച്. പറ്റുകയാണെങ്കിൽ സഞ്ജയിന്റെ കൂടെ കളിക്കാം. ഇപ്പൊ തന്നെ സമയം 3 മണിയായി. ജി ബ്രോ, അശ്വിൻ ബ്രോ, വെൽ പ്ലേ. എന്തോ നട ബാക്ക്. ഓക്കെ 19-03-77. സഞ്ജയ് എനിക്ക് കറങ്ങി കളിക്കാൻ വയ്യ, അതുകൊണ്ടാ. നൈറ്റ് നീ എപ്പോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാണ്ട് വരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഓക്കെ ആണോ? ഇപ്പൊ വേണ്ട, എനിക്ക് വയ്യ. ഇത് ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ആക്കാം. നൈറ്റത്തെ ലൈവില് നീ എപ്പോ വന്നാലും അപ്പൊ ഒരു മാച്ച് കളിക്കാം. ഓക്കെ ആണോ? നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കളിച്ചല്ലേ, എനിക്ക് ഇനി വയ്യാത്തോണ്ട ഞാൻ നിർത്താൻ പോവാ സ്ട്രീം. ഫുഡ് കഴിച്ചില്ല, ഫുഡ് കഴിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീൻ ഓവർ ബ്രൈറ്റ്, അത് കാരണമാണ് ലൈറ്റ്ലി ഒരു തലവേദന. ബ്രൈറ്റ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആടാ സഞ്ജയ്, താങ്ക് യു ഫോർ ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. റൈറ്റ് മാർക്ക് ഈ പുള്ളിക്കാരനാണോ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇൻസ്റ്റയില്? അല്ല, ഇത് വേറെ. എത്ര പേര് കളിക്കും? റോഡ് ടു 4K ഫാം. നിങ്ങൾ ആരും സബ് ചെയ്യുന്നില്ല, വൈ? ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ? Well, what a sight this is, a beautiful evening, and the promise of a match that will really get the juices flowing. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Well, you know, Peter, the brains of this particular team's operation is Pep Guardiola, someone who can dictate the tempo, and his appreciation of the game is a step above most. Yeah, he's a thinking man's footballer, isn't he? Indeed, and I'm really looking forward to watching him. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Marquinhos makes the interception. Guardiola. And the pass is intercepted. Well read, nice interception. Out to the left it goes. Pedri going face to face with his great rival. He is through here. And that has been clear. And the volley. Oh, he's been caught napping. This time, surely. Oh, nice shot. Certainly not what he had in mind. Oh, look, I don't want to sound too dismissive, but from here, that looks... വേറെ 4 സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടാർഗറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാച്ച്. ബ്രോ, ഗ്യാസ് പ്രീനി മാനേജർ എങ്ങനെയുണ്ട്? എടുക്കണം. അവിടെ സഞ്ജയ് ഉറപ്പായിട്ടും എടുത്തു, അടിപൊളി മാനേജർ. Vasco da Gama yet to have an attempt on goal. He's going to be disappointed with that. Oh, and he's through the middle.
The defence opting here for strength in numbers. Pedri. Really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives. എടാ, and അത് then ഞാൻ the ceiling. മാണിക്കാളിട്ടത് Just പക്ഷെ maybe there he overdid it mispass slightly ആയിപ്പോയി. and should have released it because the support was arriving quickly. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Alexander-Arnold pops him off it and wins back the ball. മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു റണ്ണൊന്നുമില്ലല്ലോ. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase, and of course those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Half-time getting close now. Oh, that was vital. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Vasco da Gama clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. That's been cut out, well played. And the referee brings the first half to a close. Well, perhaps not full of Guys, thrills and zero spurts, attack but or a position game which has പോലുമില്ല. been of a very high level, What certainly I'm doing. defensively, as both അത്രയും teams കാരണം ഈ walk slow on ആയ. unscathed. Members of the A crowd, tight affair, I'd like to 0-0 ask you at to the join break. me in wishing our birthday Let's look boy back on the a first very 45 special minutes. birthday. It's been a pretty abject performance. No efforts at goal. I'm struggling to remember the last time we had that. An engrossing half. but ഗൈസ് we're മാക്സിമം still അല്ലെങ്കിൽ only ലേക്കർ started. സബ് ഗൈസ് 0-0. നമുക്ക് നെയ്റ്റത്തെ ലെവൽ ഒന്നുകൂടി പവർ ആക്കാം. എടാ ആദർശം എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്യാനായി. ഈ മാച്ചോട് ഞാൻ സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്യും. എനിവേ വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം ടു The സ്ട്രീം. start of another 45 minutes. Vasco da Gama really are going to need to improve in a hurry if they don't want to fall behind here. Upping the intensity and the tempo will be their starting point. ഓ മെസ്സി, Want to be quick to സോറി ബ്രോ, recover നെയ്റ്റ് this. വരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. Trincao. And here's the chance to counter. That's really well manoeuvred. Gets a good foot in there. Pedri. Vasco da Gama do appear to have made a half-time change. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Alexander-Arnold. Up towards the hour mark and still no goals. Passing is crisp and sharp. The attendance for this match was 70,000. Quarter of an hour into the second half. And this is... It's Van Basten! ഏതാ പാസ്? അവന്റെ കയ്യിൽ ബോളേ കൊടുക്കാതെ That is so നമ്മളൊരു good, 5-6 such പാസിന് sharp ശേഷം ഒരു ഗോൾ. skills. And such a delicious finish. പൊസിഷൻ Well, I തിരിച്ചു think he പിടിക്കാൻ was saying നോക്കിയത്. to his teammates, how dare you doubt me? So the first moment of real significance. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And it's Messi. Now it's Inzaghi. Inzaghi! ലെറ്റ്സ് ഗോ. Oh, taken with style. ഇൻസാഗി സീൻ കേട്ടോ, സൂപ്പർ സബ് ഓൺ പീക്ക്. Cruising. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Vasco da Gama are doing very nicely, thank you. No doubt as to who has the momentum here now. The എടാ only doubt വിയേര is അല്ല how many is കയറിപ്പോയത്. coming. സോറി വിയേര അല്ല, സോറി റൈക്കാർഡ്. Another pass just keeps it ticking over. Ah, that's a fine interception. Guardiola. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Look, it's a run defences dislike, but the timing has to be spot on. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him.
Vasco da Gama can consider themselves just about safe now. It's Inzaghi! It's loose and there's a race for the ball. He was berating his defence before making the save, and he's at it again now. Ribery. 2 added minutes has been Information that there indicated. will be 2 minutes stoppage time. Van Dijk. Rijkaard. Bout of passing here, really easy on the eye. There's the shot! And it's there! Spy bro, welcome to stream. And they are pulling clear here. GG bro, GG, well played. Ganesh bro, well played. Vasco da Gama, just a thrill to So guys, witness നമ്മൾ എന്തായാലും here. ഇപ്പോഴത്തെ Quick സ്ട്രീമിന്റെ slip ഫുഡ് and കഴിച്ചില്ല, such പോലെ fun. തന്നെ You ലൈറ്റ് really would fear for പെയ്യാതായി. anyone. സോ നൈറ്റ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 8:30 ശേഷം, സോറി 7:30 ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ 7:30 മുമ്പായിട്ട് ലൈവ് വരാം. സോ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും ബൈ. ഗൈസ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഓക്കെ? ആൻഡ് ഗൈസ് താങ്ക് യു ഫോർ 3500 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. 3500 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി നമുക്ക് കറന്റ്. താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ്. ഗൈസ് എന്തായാലും നമുക്ക് നൈറ്റ് ലൈവിൽ കാണാം, ഓക്കെ? അപ്പൊ മാക്സിമം എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഓക്കെ? ബൈ ഗൈസ്, ബൈ. നൈറ്റ് ലൈവിൽ വരാം. Bye guys.